Okay. History. And again, on the street lights, the crown again. Okay, here we go. Columbus. You're from Salvador. How do you know? You told me. Oh yeah. Columbus discovered Mid-America and South America. Okay, but the North, we had no idea. Nothing. So USA, we had no idea. Canada. People were discovering the world. This is the most expensive real estate in Holland. That's why nobody lives here. Except the mayor. The mayor is here. She lives there. We hate her. Anyway, Columbus discovered the Mid-America and South America. But the northern parts were unknown. Nobody knew it was there. There was an English guy working for a Dutch company. He discovered a piece of land in the north and they called it New Holland. And that piece of land where he came on land, he called it New Amsterdam. You probably know that. The Dutch sold it to the English and they traded that New Amsterdam for a country, Suriname. So they thought it was a good deal. Trade a piece of land for a whole country. They sold it to the English and they called it New York. Now different. Right? But the people who paid for all these trips to discover the world, they lived here. And now different. Extremely rich. Yeah. High stairs, you were richer than another. The white houses, sandstone from Germany. Extremely, if you see the bubbly glass here. It means it's original glass. It looks new, it's not, it's 500 years old. It's hard to understand that there was no America or Canada. It wasn't there, and then these houses were already here. So that's the story. We waren nu in de Gouden Bocht, waar in de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één gezin. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses have extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher.
These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Nous naviguons maintenant dans le Gouden Bocht, coule d'or, où habitaient les plus riches marchands au XVIIe siècle. Celui qui avait réussi dans cette riche ville commerciale devait bien sûr aussi le montrer. On habitait les maisons de très grandes portes et de petites fenêtres sur le dessus. De ce fait, le bâtiment paraît encore plus grand et plus haut. Ces maisons sont aujourd'hui utilisées comme banques, bureaux et consulats. Auparavant, ces maisons étaient habitées par une seule famille. La porte sous l'escalier était réservée exclusivement au personnel. Links staan twee identieke huisjes naast elkaar, ook wel de tweelingzusjes genoemd. Aan de overkant staan ook twee identieke huisjes, genaamd de tweelingbroertjes. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the twin sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the twin brothers. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. Sur la gauche se trouvent deux maisons identiques, l'une à côté de l'autre, également appelées les sœurs jumelles. De l'autre côté se trouvent également deux maisons identiques, appelées quant à elles les frères jumeaux. This is my favorite. He was trading tobacco in South America. We looked it up and we like to know who's living there, where and how. For example, at number, yeah, we passed it already. At number 450, there was a family living, and they were the first owners of a big business in New York, New Amsterdam, sorry. And when they died, they found 11,000 kilos of pure gold. To give you an idea, if you count it out with interest, Elon Musk is a poor guy. Anyway, if you it's nice weather. It's the sun is coming. Stupid. But, if you start discovering Amsterdam, you need a story. Why does it look like this? Special vibe. Listen to this one, please. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow,
Moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die... Sorry, otherwise I forget. You see that white camera over there? The CCTV? Yeah? That's the smallest house in Amsterdam. Diesen sind der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hochbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs types de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons dentelés, les pignons en voûte, les pignons droits, les pignons à moulure et les pignons à cuvette. Comme vous le voyez, chaque maison est équipée d'une éco-perche au sommet de la façade. Les portes et les escaliers des maisons étant très étroits à Amsterdam, tout est entré ou sorti par les fenêtres lors des déménagements. Look on your Google Maps and make a point. We call this area the Zeven Straatjes. You will love it. Walk through it and let it come over. It's a special feeling here. De Ype is de boom van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Ype langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel Ypen bij elkaar staan. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our World Heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind. L'orme est l'espèce d'arbre d'Amsterdam par excellence. Les ormes se dressent le long des canaux depuis plus de 400 ans et font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il n'y a aucun endroit au monde où l'on trouve encore autant d'ormes. Here's a nice house. It's called the Bartolotti house. From a rich Italian banker. Nou, zonnetje. Sun is shining. I didn't see the sun for, I think, weeks. Okay, we sailed this through completely to the end, and then you sailed a complete channel through Amsterdam. And here's the fear of water, and supports for the cave. Het is interessant voor u om te weten dat we hier in Amsterdam meer dan 1800 bruggen hebben. De grachten zijn 3 meter diep. De eerste grachten werden in de 13e eeuw gegraven voor het transport van goederen. Telkens wanneer de stad groter werd, heeft men meer grachten in een halve cirkel om de stad heen gebouwd. It's interesting for you to know that we have over 1800 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief.
Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten platzte, hat man eine neue Gracht im Halbkreis um die Stadt herum gegraben. Il est intéressant pour vous de savoir qu'ici, à Amsterdam, nous avons plus de 1800 ponts. Les canaux ont une profondeur de 3 mètres. Les premiers canaux ont été creusés au XIIIe siècle et ils étaient destinés au transport de marchandises. Chaque fois que la ville s'est agrandie, de plus en plus de canaux ont été construits en demi-cercle autour de la ville. After this bridge, the bridges. If a bridge is round in a circle wise, that means it's built before 1600. All the flat bridges are young. But this is a very old one. Anyway, behind this bridge, you will see an area where they renovated a complete quay. Completely. Till the front door. Everything is renewed, even the fences, lamps, everything. So what do you think? Well, it looks exactly the same as in 1657, without the cars and even the bikes. A time machine. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Les garde-fous qui bordent les quais pratiquement partout à Amsterdam sont destinés à empêcher que les voitures tombent dans les canaux. Ils ont été mis en place entre 1962 et 1963. L'opération a coûté à la commune 100 florins par mètre, un montant incontestablement élevé pour l'époque. Malgré ces garde-fous, une voiture par semaine s'abîme en moyenne dans les canaux à Amsterdam. Maxima, hier trouwens. For sale. Some of it is boring. I want to know how much that is. Some of it was just fun. It's not only buying and a house. It's the maintenance. It's mandatory. You're gonna pay. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroege tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located.
Wir fahren jetzt auf der Brauersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Nous pénétrons maintenant dans le Brauersgracht, où étaient autrefois établies les brasseries. Yeah, you don't know, but the fun, you see it in a lot of European cities, but here you can really see it. People were only this short at that time. The average American doesn't fit here. Look at number 30. We don't fit. See? Funny, eh? You don't fit. You need to bend, or you're too thick. The average American doesn't fit. We gaan naar de Haarlemmersluis, een van de 16 voormalige zeesluizen van Amsterdam. We are now sailing toward the Haarlemmersluis, one of the 16 former sea locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmer Sluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. Nous arrivons à l'Haarlemmersluis, l'une des 16 anciennes écluses maritimes d'Amsterdam. Hier waren nog pedazos principales.